asalaamaaleykum mbokk Sénégambia man Baye Eli maa leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal di sàkku si yéen ñaan di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm te yàlla nañu yàlla may teraanga ba ñibbi kenn par kenn bañ yërëm kenn di leen wax ne nag tey dama ñëw ci bés boo xam ne bés bu màgg la bu ñuy xaar mi ci yoon wi ñëw te it nag muy bés boo xam ne nag buñ ko tëggee du jaaxal kenn defati la ndax lu waaye di def mu jig la doo ko bàyyi te ñoom dañ koo def mu leen di jig te duñ ko bàyyi ñi koy def na nag ngir ndimbal di ko def ak jom di ko def ak mbokk di ko def ak cosaan di ko def fàttali ko démb di ko def xam ne dañoo ànd démb ak barki démb tey doog a ñëw ñu di ko def dama ne lu yàgg lu nekk dëgg la te looy ji mu nekk boo yàggee dina sax te bu nawetee it ca foog naa ci lay gën a neex muy kan waa Gambia United Sociality bi nekk fii ci Angleterre nga xam ne tubaab ka kàlla macha allah ku leen xamule dégg na leen wala ku leen déggu leen xam na leen gis nañ liñ fi def organisation yi liñ fi def nga xam ne buñ koy def bu boo bés ba bu jotee jigéen ñi ak góor ñi mag ñi ak ndaw ñi kenn du taxaw dañ ci taxaw def ci seen doole ba mat sëkk wane ne carrément seen mbootaay gi ñu boot bugguñ ci dara loo xam ne luy xejam la bugguñ ci dara loo xam ne rek dafa doon loo xam ne lu doy waar lu neex nit ñi ak lu jëmale socialité bi kanam jëmale askan wi kanam ñu koy def di fàttaliku démb booloo doon benn ànd bokk ndey ak baay te xam ne nag li ma leen di wax ba tey rek man Baye Eli ma ñëwal leen ci InterFace Gambia borom lu ne fu ne lu ne ku ne ngi ci te nag li ma leen wax rek askan wi leen ko ubbil mu yaatal ko bëgg a dee te lu ne ku ne ngi ci ma àndi ceeg samay xarit samay doomu ndey ñi nga xam ne nag ñoo moom yëf fi nag ñoo ko organisé nag ñoo ko togg ba mu ñëw toog ci ma ànd ak ñoom toog ak ñoom ci plateau bi nag ñu war a wax ak yéen ma ànd ceeg ku ñuy wax nag Ibrahima Boubacar Diatta Ibrahima Barham Diatta ànd ceeg kan Aïda Konté ànd ceeg kan Fat Ndiaye ñooñu dinañ introduire sànq léegi seen bopp ngeen xam ñi ma ci àndal ñan la ma am ñu ma leen laaj yoo xam ne askan wi dañ ko dégg ñoo xam ne li njëkkate am na fu ñu ko teg te nag lu yëngalu ne am na lu ko yëngal léegi te ko lu yëngal lu nekk nag moo ko ëpp doole te fi mu ne nag dëkk bi yëngu na muy kan Gambia United Sociality waaw ba tey yow Aïda Sène Konté ma lay laaj rek naka yëfi Gambia United Sociality bi nga xam ne da ngeen ko organisé am lu ngeen di waaj yoo xam ne mi ngi ci yoon wi ñëw ma lay laaj loolu lan la ndax na olof Njaay nee na saxaar bu jubee gaar day kor ne ñu xam ne mi ngi ñëw. man nag maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp maa ngi nuyu ñu fi toog yëpp. fi teewee di nuyu Gambia InterFace di leen ñaanal jàmm fi ñu bugg a dem yal na leen fa yàlla yóbbu. yàlla may leen jàmm bu rëy a rëy ñi fi nekk ñi fi toog ñi fi ñëwut yëpp yal na leen yàlla may jàmm si waaw léegi ñun dañ nekk société bi soo gisee ñu am ko in Gambian society pour charity dimbale back home ba affaire yi malaria bi loolu tax ñu dee organise every time di def programme yi pour mun a am liñ see am mun ko yónnee back home affaire yi charity la pour Gambian society bi waaye moom Jaliba pour ñu ne pour dañ invité nañ àddina bi yëpp daal koo xam ne dégg na yi fi Jaliba si invité nañ àddina bi yëpp mu nekk ak yi fi Gambien la du affaire yi kii pël la kii soose la waaye pour Gambien pour society Gambien yëpp la lañ ñoo bokka yëf yi pour yëfi Gambien la yëfi Gambiens la du nekkul ne pour soose la au pël la yëpp pour Gambien bi la pour ñu def everything pour yónnee back home pour charity loolu la ñoo defal ba pare Jaliba mu ngi si yoon pour ñëw dañ ko dee def to because of pour charity te mu ngee ñëw invite nañ si képpa doomi Adama koo nekk fu mu mun di nekk ku nekk Gambian muy beneen xeet bu nekk invite nañ yëpp ñu ñëw toom teewee ko. kon de foog naa ne invite ngeen ci képp koo xam ne musique de la yëngal rek waaw ku sopp Jaliba ñëpp ku soppa Jaliba Gambian bi Malian yëpp lañ invité pour ñëpp ñëw bokk si ñu support Gambian pour charity la waaw ñu ngi invite ñëpp daal. loolu rafet na dégg ngeen mbooloo mi li ko Aïda Konté waxee tubaakala macha allah nee na ñu ngi invité Sénégambia yëpp nag képp koo xam ne musique soxal na la yëngal na la surtout que loo neex na ndax foog naa ne yëf yi nag dafay am ci koo ci tànn ku la ci neex te Jaliba foog naa ne ñëpp la saf ndax saa yu fi ñëwee dëkk bi dafay yëngu te dafay tëgg lu neex te du benn yoon du ñaari yoon mu fii ñëw
tubaarkalla macha allah ma jóge ci Aïda Sène nag ba tey Aïda Konté ba tey ma jël sama xarit bi ñu naan ko Fane Ndiaye Fane Ndiaye ma bëgg nga introduce sa bopp nuyoo mbo askan wi lay seetaan yow it nga am loo ci sànni. waaw Barham Eli kontaan naa trop ci invité bi ak si ñëw fii di toog fii di wax suñu affaire yi Jaliba bi nekk na loo xam ne du loo xam ne bu leet la yàgg nañ di ko def te yàgg nañ bëgg nañ di ko def at yu bare ba ñu toog ba ji ko jox suñ doom yi ñu koo jàppale ñoom tam ñu dugga si continuer si kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñu dugga si bisimilahi rahmaani rahim génne si alhamdulilahi rabbil alamin yàlla fekkee ñu ko ak wér ak kàttan ba ñu toog ñu fekkee ko dugga si bisimilahi génne si alhamdulilah. waaye Ndiaye yéen bu ngeen koy organisé yi nga xam ne yéenay jigéen ñi te fu ngeen nekkul du neex te tubaarkàlla macha allah yéen nag da ngeen di defar ba mu baax te gis naa ne bés boobu bu jotee xaw ma ndax da ngeen di def ay asope xaw ma ndax da ngeen di nuróole ak yéen seen socialité bi ni ngeen ko defee nii ñi ci jàpp ñëpp nan la demee nan ngeen da ngeen di jóg taxaw daal takk seen digg daal nekk ci gannaaw góor ñi daal gën leen a téyelee. waaw am du affaire yi aso bi sax dañoo def benn mbaara dig lii aso bi moom boobu tànn biir bi la boobu yaarambaan ñoo dee def every year Gambian week bi Gambian week bi tam bu jotee amul loolu du Gambia society rek ñun dañ ciy jàpp ñun ñëpp xar suñu tànk tubéy du ci def benn mbaax dimbale ko da yaarambaa dafa nekk ni koo xam ne daf ñoo jàppale bu baax si bu nekk ak tamit Sirif tamit moom tamit macha allah munuñ koo fay yan na ko yàlla fay moom itamit ndax li moo def nii munoon na ci ut xaalis waaye defu ci dara daf ko def te yàlla tax ñu ngi koo ñaanal la moom itamit yàlla but bi wér mu am kaatan di ci def yu bëree bëri waaw. waaw tey li ngeen di organiser nii bu ngeen ko organiser ndax am na ñu leen nekkal Gambia ñoo xam ne ñu ngi taxu xale yooyu ngeen di dimbale. ak affaire yi malaria yi yéen ngi am ay garab ak support ak yooyu. waaw loolu moom am na ci solo bu baax. ndax Gambia moom lu ñoo def foofu noonu lu ñoo yónnee yëpp dañ koo def te di vidéo dañ koo vidéo te dañ koo wane te masha Allah last one bi foog naa Jaliba Kuyaate sax teew na ci bés boobu noonu bu ñoo wane bi ñoo joxe lifin bi Red Cross lañ ko dee joxe waaw bu ñu ko demee di wane Red Cross tamit Jaliba Kuyaate def atteindre na boobu noonu dig man boobu sax fekk na ma maa ngi waaj a dem Banjul waaye mujjewu ma tombé bés bi waaye Jaliba Kuyaate nekk na fa te vidéo nañ ko te foog naa teg nañ ko sax si Gambia TV bi loolu moom umpul kenn Banjul xam nañ ne suñu loxo muñ fa. kon yéen da ngeen di def fii ba pare tamit wane ko ca Banjul. waaw ñëpp gis ko ngeen jël seen yëf transport ko dem ca Banjul. Aïda ngeen jàppale ñëpp ñu nekk Banjul ak yooyu. te loolu bu ngeen ko charité boobu ngeen di def noonu laay yan façon la xale yi nga xam ne wéruñu wala ñi nga xam ne mënuñ jàng wala. déedéet loolu charité mu ëmb yu bari. comme maanaam nit ñoo xam ne amuñ doole pour jënd sànce. xam nga rek njaboot yang fa nit yang fa suñ yaay yang fa suñ mag yang fa koo mboolem koo xam ne daal sa kàttan bi mënuloo jënd sànce si façon nit ñooñu la ñoo dem jox leen ko ñu nekk si kaw gi nga xam ne amuñ doole léegi façon nit ñooñu la ñoo jël jox sànce yi dañ koo jox ñu ko wàlloo waaye di ñoo jël rek jox ku nekk ñoo xam ne waloon nañ bagage bi xam ne suñ ko jotee dinañ si mën a njëriñoo te dina leen njëriñ ëllëg façon nit ñooñu lañ koo jox waaye benn ne dañoo dem rek ni cib rek jox ku ñu neex dañoo dem foo xam ne si dëkki kaw yi nga xam ne amuñ doole pour jënd ko léegi façon nit ñooñu lañ koo jox. loolu nga wax rafet na ba tey ndimbal la ca fekk sa loxo di batang ci biir te foog naa ne nag loolu buñ ko defee mbokk yi du Gambian United Sociality bi rek ñoo ko war a def képp koo xam ne am nga xel boobu ak idée boobu war nga ko jéem a def ndaxte nag fii dañoo ñëw wut si rek waaye bu neexee ba bu méttee réew ma la ñuy dellu ndax fa lañ jógee woon tukki rek xew ñuy tukki te dooma mel noonu doomu aadama mooy noonu dëkkul fenn waaye fa nga jógee rek mooy sa cosaan ba tey ngeen togg seen càmmiñ seen góor ñu naan ko Alaaji Barham waa Alaaji Barham yow organisation bi noo ko gisee ak nu ngeen koy préparé yi nga xam ne yéenay góor ñu yor doole yi nga xam ne yéenay jiitu jigéen ñu topp seen gannaaw. Thank you very much, Eli. Initially, my intention was to speak in English, but I've decided now I'm going to speak Mandinka, simply because I've got two of my sisters here speaking Wolof, and then it wouldn't be, just to bring in some diversity, I just want to speak in Mandinka. At least, yeah. Wow. Gambia United Society started as a social group.
in a flat, right? Because we saw a need for Gambians to come together to form an organization in this country that would stand for the Gambians in terms of need. Because if you looked at other communities here, they've got their organization, they've got their groupings. The only thing that was lacking among Gambians is to have a unified or a representative body that would at least represent all Gambians. This was lacking. We saw the need, we formed the organization. And then as it started growing, we felt the need that we have to register as a charity. That's how it comes to be registered. When we registered it as a charity, and then we expanded as well. Right. The only funding we have as a charity was from the National Lottery. That was the only funding we have. Otherwise, we are self-funded. We fund our programs through these shows, like the Jaliba shows, the Jibdrami shows, Chonset, and Binder, and the rest of them, in collaboration with Yaram Arts. Job Malik always helps us, and then we always work with him and do so many, many things. So from there, we decided that, okay, all the proceeds we earmark it. For example, if you organize an event, it is purposely for a reason. We had Jaliba in 2006, that was for malaria. And then that was one of the most successful shows. When at the end of the program, we raised so much money, and then we bought about 4,600 treated mosquito nets. That was distributed in the Gambia, right? And then after that program, we initiated another fundraising program. That was for drought, because there was drought in the Gambia, crop failure. So all the proceeds from that show went into that as well. We sent the money back home to the National Disaster Relief Fund, and then for them to buy seedlings for seed notes for the farmers. That was what that. And then I remember again, there was flooding in Basse when we just started the society. That was our first program we did. We just buy utensils and everything collected from people, and then we send it to Basse, right? We paid school fees for disabled people until they graduated. Gambia United Society did that. We get tons and tons of letters coming from other people asking for donations, sick people as well. For example, people do die here. They don't have any money to send their bodies home. They approach Gambia United Society. We wouldn't say, all right, we contributed for this or that, but we do help significantly towards those kind of things. So this is where we are. So now, okay, talking about this coming Jaliba, right? We're having a Jaliba show on the 24th of May. And it's, 24th of May. Where about it? It's going to be in Castle Green. The ticket is 25 in advance and 30 at the door. Okay. Yeah? So we're organizing this. Purposely, we got other organizations who came in. Like you got the Hitter Green Boys, and you got Immediate Finance, and then you got Yaram Arts, who are actually facilitating other things for us. But they are not part of us, part of this program. Although they are facilitating other things for us, because Njog Malik is always there for Gambian community. I've known him for years, and I've worked with him for so many, many years. So he's facilitating so many things for us. And then you got the Kombosilla Association, which is based in, how do you call it, Bristol. They are also part of it. And then you got an individual, who is not an organization, who is staging the Birmingham program. So these are the organizations and individuals who are behind this program. Ours is not for profit. Whatever money we made from this, or whatever proceed comes out for this, we're going to do it on a malaria project. Not all of it, but half of that money, or significant amount, is going to go for that program, a malaria project. Yeah, you must say something that's right. For next time something comes. Exactly. Because the all of India and Lord Danger Lone Boko Sohla Doko. Exactly. Lumbari Fongo Yoni General Village. But I read again Lolanga Hamina Alaji Barham Wahlegi. But Alaji Barham, I think, did you just organize here in London, UK, or sometime you do something at back home for them, disabled people, or people have a mentality, or, you know, people can help themselves? Do you organize something sometime or something over there, overseas, at back home? Yes, in the sense that ninga show ke, nga concert ke, whatever money nga may raise jam. The way we operate our things, we have people who are members of this society. They were students here. Most of them have returned home. So they are still members of this organization or charity. So whatever help we want to do back home, those are the very people that we use. And then we tend to use quite a lot in Red Cross and independent organizations. Then they find out where the needs be,
and how they can help. We do use Gambia National Disaster Relief Fund. That is through the Ministry of, how do you call it, the Vice President's Office. And then they got a head there who is happened to be the head of the fire service. Because I remember when we sent some things for malaria, it was in his office that if they were delivered. And then those are the things that we do. Yes, we do help back home. waa mbooloo mi li ma leen di wax nag dégg ngeen li nga xam ne moom la Alaaji Barham wax léegi li société bi di doxal ci dëkk bi ak ñaata at boobaak léegi foog naa ne 14 to 15 years mat na ko loolu boobaak léegi yàgg na te lu yàgg lu nekk dëgg la te fi mu nekk nii nag Fane Ndiaye dama bëgg na nga ñëwoon ma ci nag wàllu soose yi nga wax soose ñu dégg parce que comme mënuma ko làkkit waaye lu waaye namp lu nekk da nga ko mën a tàqantalu te ku dégg làkkit boo dégloo da nga dégg te bu yàggee da nga mën ma bëggoon nga ñëwoon ma foofu tuuti Fane Ndiaye mbaɗum mandinkool mbaal ɓe konton na ma tandira alla ko nka kuwo min ke sango sanka min ke te jali baate amanke fende min mo teren kuulati meta kelalal ɓe yaalon ne woto namina ngamira mba folal ɗon mbaɗal ɓe ɓe jillaari ngaman so lungo ñinga kanale aman jamfa next month lemo so mbal danila moɓe mbal konton na moɓe fendi moɓe dawɗarandin bira a London jannewo America Sweden Denmark mbaɓe danila alɓe fintina alɓe na alena kafum fe kadi ñimu fenneti carati len aɗum moɓe yalon ne carati o manque mo kilinte koɗo manta ɗum nan to lapposi on mba murundila back to Gambia nga fen soda be katan na bankole ka comme nga fo nyamin surwa kan wala ta kukili ngodoron ne so mbal danila moɓe fendi alena nga nyoma koy pour ko nyin mba londila nyame nga dunga kono bismillah nga finta kono alhamdulillah al yakata alena mbokk yi dégg ngeen loolu nga xam ne Fane Ndiaye wax na ko ci soose ndax nit ñi dégg ko bu baaxee ndax wax naa leen ne lu ne fu ne lu ne ku ne ngi ci fii nii ci InterFace Gambia on Ben TV ma leen di wax ne nag bu leen fàtte loolu jali baa ngi ñëw nag fii ci London ñu def ko nag def ko guddi gu mag goo xam ne charité ku amul loo mënte def ci charité bi boo dugg see ci jalibaa bi rek billet boo fa jënd ticket boo fa jënd rek doxal nga yàlla ak yonent bi te dafay dem ci ñoo xam ne ay mbokk lañ ay néew di doole la ñu war leen a ges suñu gannaaw dimbali leen te xam ne loxo bu jotoon gannaaw kenn ku nekk booy takk sa bouton gannaaw doona tëjal ma te kenn ku nekk loxo bu jotoon gannaaw wala kenn ku ne la ngay sol jot la kon yére du am yére bi ngay sol du am nomba da ngay ñëw rek yëkkati sol waaye nag loo gis ndimbal da cee fekk sa loxo te ban nag ci biir te jàppale da cee baax te nag lii nga xam ne suñu mbokk soose yi def nañ ko ci dëkk bi dama ne amul soose amul Gambie amul joola amul séeréer amul bambara amul wolof amul sénégalais ñëpp la ñuy woo di leen ñaan seen taxawaay ak seen yaatuwaay ak ni ngeen mel ngeen ñëw ngeen jàppale Sénégambia jàppale ñi nga xam ne dañoo néew di doole te xam naa ne ku amul doole ku ko nekk boo koy dimbalee da ngay dimbale sa bopp am ci yàlla am ci yonente bi loolu la ñuy woote ba tax ñu indi Jaliba du ma def leen nag lu may di leen wax ne leen nag xam ngeen ne socialité bi sunu Gambian United socialité bi yàgg nañoo indi Jaliba Kuyateh indi woon nañ ko fi ay ati at ma won leen tuuti nag ci loo xamee ne nag dafa mel ni toq su bën bu saañ ba réer ñu koy wote kenn xam fu ñu koy gisee te Jaliba ngi ñëw nag te ndax nag fas lu mu daw du tee nga caw ko rek mu gën a raw ci waa organisation bi ni nga xam ne foofu la ñuy génn yaaram aar di ci jàpp ñeneen ak ñeneen di ci jàpp yal na yàlla dolli jàmm ma leen di wax ne nag xaar ma bàyyi leen a foofu tuuti ba ci kanam ma des wàcc yéen
mbokk yi gis ngeen li nga xamee ne moom la Jaliba def léegi ak li ngeen gis léegi neex na loolu kenn mënut a téye sa tànk te nag dama ne lu dagg lu nekk morom ko lay seet te neex na ba pare te dina gën a neex na ndaxte yëf yi lu mu saf ma foog nga sàppali mook suukar soxee tax ñooy yem tubaab du ko sàggane ngir café léegi na ba tey ma ñëw ci Aïda Konté ma lay laaj rek nag Aïda affaire yi pour join bokk ci socialité bi ak pour affaire membership yi ak yooyu yëpp ak ñi nga xam ne moom ngeen koy tuddee ak ni ngeen di programme guddi gi. waaw guddi gi ëllëg membership card yi membership pour am membership bi moom yëpp free la. anybody ku bugg a ñëw join as a membership just it's a free for everyone ku nekk rek mun naa ñëw join pour ñu dimbalante because lii is all about charity yëpp pour charity la so welcome nañ anybody foo mun di nekk rek pour bugg a join si membership pour bëgg mu nekk membership ñun welcome nañ anybody koo xam ne fu mu nekk mun di nekk rek mun ngaa bifit because it's just a free it's about charity la pour dimbale la rek. waaw kuy dimbale ku nekk rek. koo gis sa mun koo dimbale rek foog naa ne sa loxo war naa mën a dugg ci biir. ba tey ma lay laaj yow Aji Fan Ndiaye ndax affaire Gambian United Sociality bi Banjul London gii rek la yem wala am na ay Birmingham ay Manchester ay Leeds ay Slough wala yéen a ngi jéem a jokkoo ak ñooñu pour am yeneen i nit wala am fa yeneen office am fa ñeneen ñu leen taxawu ak yooyu ndax foog naa ne comme dimbale la rek foog naa ne war nañoo am fu bëri fu ngeen di jaar foo xamee ne. seen yëf dana gën a mën a ubbeeku gën a mën a laaj nit ñi gën cee mën a jot kenn ku ci nekk di ci feeñ. waaw mu tooñaati ba am Eli am fenko Birmingham ñol Gambia society abe dula be to bar min keta ko so dula la jam fo kamala anin man sara sati kilingo kono sati o warta ba dula jam fatan so nga mu nekk say do awu dara ne sati o sati be la society Gambia society lon di je pour communication so sone anu be bulu nyame so ni momo ni Gambia society mom ye miton ke daw daranding nim pempenyanta pempenyan ka nyi nyata adi sa talano be sa talano nyotema e kam be kumandile momo society be daw daranding ya fako nga nyin hakil nyimma nga nyina foje so nga nyo so hakilola idamal nga si nga nyo so hakilola nga ke wonyam ba society nga mancha ko komin ko London jamin be jang wala marata London bela amanche o nyam so London jamin be jaw mu pour London net bar Birmingham fanira society soto je bar kambe ngo be kamben dinne tol Gambia non tol be kamben talen be mu kule ngolti adunga ñomu tal society ñin kon kon comme at mu nekk ngeen koy def fo na ne at mu nekk say ngeen ko organiser da ngay gis lu bes ak yokkute sango san nen kake adu sango san fana ninga ke fana nga femfen nga experience soto je lan ka nga mo experience ka soto je ni nga min ke nyinang ni nga je ko nga fault soto je next time ni mbake lan ka make so lan ka na o nyon soto je adun ale ndema bi nga commencer ni santema nyaato ta doro na be je ko mata ta je ok jërëjëf loolu mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne Fan Ndiaye moom la wax ak ku munti doon rek ak fu waaye munti nekk rek sa loxo ci biir rek ndaxte ndimbal moom kuy def lu baax du koy kenn du def lu baax ba lu bon dina ci fekk rawatina la ngay gestu di bàyyi xel ñi nga xamee ne la nga mënuñu ko fa nga mën a yegg mënuñu fa yegg nga am xol bu rafet ak yërmande di leen jàppale ci li tuuti li nga xam ne li lay yàlla jox la foog naa ne yàlla day gën a barkeel loolu ndaxte nag ku dégg taalibe na laara bi laara nga sarax ko wala nga daje ku sonn sarax ko foog naa dañ cee am yàlla am ci yonent bi waaye doo ci am benn rëccu ba tey Alaaji Barham ma lay laaj foofu ne la yéen ñi nga xam ne yéenay góor ñi te bu waxtu wi jotee du ngeen toog yéen ngay du dugg fii jàppale ci jigéen ñi te nag ci xam naa ne jigéen ñi sax nag ñoo leen ci gën a ëpp doole yéen góor ñi waaye nag du ngeen mën a bàyyi seen i jigéen noonu ndax loolu peccum liir bu neexee yaay jaay jàpp ca mbagg ya te ba tey ma lay laaj ndax ne la Gambia United Sociality bi nga xam ne moo ngeen organisé muy charité boobu ndax ñi nga xam ne bàkkoom ñi nekk bàkkoom rek la wala ini Gambien boo xam ne yaa ngi fii te yaa ngi ci bokk in case problème ñëw wala leneen xew ci réew mi foog naa loolu it da ngeen ci wër di yëngu seen loxo nekk ca right eli yeme ñinin ka nim ba jabi la pour ka sutiyandi biringa lo as a social club wala fang wala foundation o te abelori menkan that was self help mol ka faja mol ka ding soto mol ka musol futu okay society ngalo wato men ni mo fata pour que la body transport ka samba Gambia
then we do that. You understand? Ne muso soto nke makwe. Ne ding soto nke makwe. Ne immigration problem soto, which is purely immigration, we do help you. But if it is criminal related offense, we don't have any hand in it. That was the basis. Society belori menka. But ngaje ko as time goes on, abe grow kang. We deviated from that, ngalo purely on charity basis. Instead of helping ourselves, ngamul help melia lonko, they need it more than us. Then moved her. Then the society register. Then we shift from that, moved her to the other side. Now, yes, we do help ourselves here. That's a fact. But na help ka kementi, wolo nimo banta. Ala bodi nyantatala. If you are a registered member of this charity, Gambia United Society, alama alaya jam fambela. One day it would happen. That kind of by force, like it has to happen. But abekela wato menna, nobody knows. Sometimes you don't have money, your family are far. Yefajang imam mo soto membe badela or be sambala Gambia, we wouldn't leave you here. As a charity would come in and step in there. But we don't want to get to that point. We want you to come to us. Yet among us, we know that yes, we are among the Gambia United Society. When certain things happen to you, you know that you are guaranteed there is someone who will be looking after you. Kon foog naa ne yëf yi moom nga bokk ci join leen. Exactly. Di ñëw liñ ci laaj du nekk ñu war koo joxe. ak yooyu yëpp dana la may ëllëg boo fekkee ne am nga problème ci réew mi ak problème boo munti doon ba mu doon problème boo xam ne nag loxoy buur la boo xam ne da ngaa tooñ wala mu ëpp doole. seen loxo du ca mën a ne waaye pour ñu mën la gaaw taxawu ak taxaw say mbir yëpp sedd da nga ca war a bokk fekk si leen di def doon yor membership daa doon member. Yeah, that's the best thing. You just have to be a member of this United Society, a charity, a registered member, for you to get those kind of help. Yes, we do help people. They are not part of the society, but they got families who are part of the society, or not even, some of them are not even members of the society. But just because we are purely for Gambian community, and we're there for the Gambian community, right? If they have problems, they come to us. We cannot turn our back. So we have to help them, and we do help them. So everybody should know that Gambia United Society, Amantara Je Pruka Foko, is just a Mandinka society, it's a Wolof society, it's a Flop society. We are not a tribalist society. Let that be clear. When we started this organization, the first chairman or secretary general of this organization was a Jola. I can still remember the name. If I want to say, yes, I can say it, but I know the name, right? It was a Jola. What is the name? Hatib Sonko was the first secretary general of Gambia United Society. Right. The present chairman of the organization is Bakari Singate. Right? You got either here, she's not Wolof, she's not Mandinka, right? You got floods in our midst, plenty. You got Wolof in our midst, plenty. You got Sarahules in the organization, plenty. Senegalese ak waa next door neighbor Freetown. We have Senegalese in the Gambia United Society. We have Guinea-Bissau people in Gambia United Society. So that tells you the diversity of this organization. It's not based, like your first question was, our membership, is it only within London or is outside as well? Yes, we have members outside London. We got them in Birmingham, almost every major city in UK. There is a member of Gambian United Society. We even got membership in the Gambia. We got members in the Gambia. We got members in France. We got members in Spain who were paid up members. They were paying their contribution and subscription every month until we abolished that subscription thing. But if you are to be a member in those days, you have to pay £5 to the charity. This is how we fund ourselves, but we abolish it. So we want an open doors system whereby everybody can come and register and be a member. All we need is your contact details that we can get to you. mbokk yi dégg ngeen loolu nag bu ngeen déggee loolu ngeen xam ne nag wax dëgg yàlla nag fi mu nekk nii ñoom dem nañ ba mu sës ndaxte nag boo demee bu ku lay topp day fekk fa nga jëm dafa sëriwul nag te léeg-léeg nit ki da lay topp ba nga sës te ñoom ñi ngi topp yi fi ba mu sës ba pare nag ma ñëw léegi nag ci break waaye bala maa dem break ma wax leen ne am na ku ñuy wax Mohamed Diagne nekk Birmingham ak Malaan Mané nekk ca Gambia ñooñu nag dinaa leen ñëw ci seen affaire léegi
after break muy doon ñoo xam ne nag tabarkalla yàlla dafa dal seen ko ak loo xam ne ni dafa métti nga xam ne waruñu leen a seetaan ndax kuy jur ku nekk da ngay yërëm te lu du jur lu nekk du baaxul loolu tax rek ma leen di wax ne InterFace Gambia on Ben TV nii rek la pour askan wi la dañ ko def pour ñëpp yaatal ko pour ñëpp nag muy jur rek di dem ndax lu du jur baaxul te nag saako booy lekk bët bu set te doo tibb di ci def bu yàggee dafay rës mbokk yi ma desiwaat ak yéen léegi. One people and we are one nation. We thank you for welcoming us back home. And in the spirit of Marcus Garvey, who left with us this saying, forwards ever, backwards never. We are one people. Thank you, sisters and brothers of the Gambia. I'm tired for this, I can't In my line of duty, I believe in being fast and reliable. That's the reason why I use Supersonics for all my money transfers. With Supersonics, you can transfer money online from anywhere in the world to Africa, Asia, and Europe. They are affordable, they are reliable, and fast. Use Supersonics online, on the phone, and any of their branches. Supersonics, the one. Gambia United Society milbe Angleterre banko kang nyundo multi mi yalan ko isonta ila Gambia di yala ISO andi be paredin kanyo mutaka kanonyi itandi dunia bela Jaliba Kuyate nkale Jaliba Kuyate ani Gambia United Society be senda nyola na barako ben nan ticket kuntunge tara mintolo mu Castle Green Laser Center Dagenham nko kabotalan konon tolalomu nse sonyola ngandon nyola ngala nyola fotalan saba somandala ticket dama nak badingon milbe London milbe Leeds milbe Wales Birmingham Manchester Alpretele Bang Jaliba Kuyate kanale Kano kanale Nyomuto kanale Nyose Wondo kanale Angleterre banko kanje andu kanyu lunsi fasoto sama senolo wotiba
United Society, a UK-based Gambian charity organization, ñoo woo ci ngandum mbégte adi ceeg di almaestro Jaliba Kuyateh live ca London. Kon yéen ñi dëkkee London, Birmingham, Leeds, Manchester ak fu Gambien mënta nekk ci Angleterre woote bi yéene borom ca Castle Green Leisure Centre lay doon Dagenham. Kon yéen ñi namante woon gëj a gisee ànd di kaf di ree mbégte ñëwaat na ubbeeku pour ngeen amaat opportunité pour gisante kaf ànd ree mel ni yéen a ngi Banjul lii dara dàqu ko mbokk yi di Gambia United Society kaay leen ñu jàppale lii woote bi yéene borom. Jaliba Kuyateh and the Kumari Band live in London at the Castle Green Leisure Centre, Dagenham. waa mbokk yi ma leen di wax ba tey rek maa desiwaat fii rek nag lu ne fu ne lu ne ku ne ngi ci ne laa leen janax day bëri pax te man fu nekk laay génn bàyyi illi waxatuma nag ñu ne ma kaay nag toog say bokk ndax jubóo say bokk moo gën nga dëngoo ak ñoom te ñoom laa àndal te kenn ku nekk xam ne loolu macha allah ah Sénégambia nag dañoo nekk dégg nga li ñu wax fii léegi charité ku koy def ku nekk gannaaw yàlla ak yonente bi da ngay dimbale sa bopp dimbale sa askan dimbale ñi nga xamee ne seen loxo jotu seen gannaaw ndax xam ne kenn ku nekk dañ laa dimbale ndax ku dimbalewul ku nekk doo dem ku nekk ci réew moo xam ne nag dafa doon réew moo xam ne nag ah réew mi nag bëri na jafe-jafe te dafa doon réew mu seytaane ak sobe goo xam ne yàlla jege na fi boo jullee ñaan da lay may boo dëkkee ñaan da lay may te boo góorgóorloo tuuti da ngay jàll te kenn ku ne ba ngay ñëw sa famille ak sa yaabooy ak papa ñaanal na la pour boo yegsee ci bisimilahi rahmaani rahim nga loo fi am rek nga yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin te foo xam naa ne nag boo xëyee suba ña nga daan daje di leen gis nga xam ne lii moo tax ñu ubbi Gambian United Society bi def lii nga xamee ne dañuy taxaw di dimbali mbokk yi ak doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi leen woon gannaaw ak ñi nekk ci réew mi nga xam ne dañoo taga témbe te réew boo ci nekkee da nga am foo wéeru ndax ko amul foo wéeru da ngay daanu bâtiment sax bu amul weñ bu yàggee jóoru ndaxte nag réew mii boo ci nekkee dafa doon réew moo xam ne da nga war a jàppanteeg say bokk seet ñi nga xamee ne ñu nga xamee ne ñoo organiser association yu mel nii nga di ci bokk ndax ëllëg a tax ndax ku li naf si saay xati mootu lu nekk day xew te wax mu yegg sax yàlla la neex te ñun war nañ cee bàyyi xel di bàyyi xel ñi nga xam ne néew du doole lañ waaye ba tey rek muy daal di ñëw rek ñu continuer ci show bi xam ngeen ne Jaliba ngi ñëw Saturday on the 24 at mai mi ngi ñëw fii ci Dagenham lañ koy tëggee fii ci London defaraat ba mu baax rek di caw rek di dàq muy dem rek ñu koy topp ba mu sës ñoo Jaliba mu daal di xam ngeen ne Jaliba da moo fu mu yuuxu rek jigéen ñi njëkk a jóg sax góor ñi foog naa loolu ba tey ma leen di laaj rek nag ay da noo gisee organisation bi ak nan ngeen ko waajee lan ngeen di préparé fi nekk nii. ñu ngi essayé ñu ngi préparé affaire Jaliba mu ngi ñëw next month May 24th of May léegi invite na ñëpp waaye ku bëgg a am ticket rek ñi amee waali ticket yi mooy Aida Sanyang Kaba Binta Kinte Barham Ibrahima Barham moom mu ngi nii toog a ñun fii waaw ku bëgg a defin contact ticket yi rek dafa easy pour nga contact ñoom Barham ak Aida Kaba Binta Kinte ak Bakary Singate waaw wala ñu kool rek ñu woote InterFace Gambia rek on benn TV ba tey dañ leen wax yoon rek wax leen fi gën a gaaw waaw ndax daan nee naa leen InterFace Gambia moom day inter ba pare daat la waaw rek bu ko defee lépp daal di leen ñu wane ko ci télé bi rek te xam naa ne Aida Kaba moom it may dencal sama ticket man danaa ñëw danaa ca teew ndax loolu lu ma soxla lu ma ñoral la ndax bu ma fi toog yéen a tax te nag foog naa ne bu ñëwee jege leen dañ leen di gën a may doole ndaxte nag xeer way tey sàkke da cee dëgër ba tey Aji Fan Ndiaye ma lay laaj ci organisation bi yow nan nga koy waajee yàgg say xarit ak waa dëkk beek ak ñeneen ak say xam nga rek say dugub génn rek mbaa pare kan ne moom benn pare kan ntoo den danga ne laarangul bii waa file aw ma benn laal suma kër jaay naa suma lal yëpp jaay nga lal yëpp waaw ndax pare bés bi rek ndax pare bés bi rek mbaa waa te dimbale sa gannaaw dimbale say bokk waaw ak suma ndigare jàppale suñu waa dëkk mbe na saa tee maa koy la nga ne laarangol be waafide momoron ne ma ejen soto don contact nga ejen soto mi ka laarangol sam ala la laarangol be waafa nan la dimbayal ale bundal soron al be fintinale na jali batu ha mbal be batunna lungo 24 len Dagenham so tiketol coming Aida ya fo nyameng Barham ba waafilale la men manjang Binta Balajo Aida Sanyang anim Fatou Sidibe
aning barham tinggi tinga max Lamanja. la manjak ha wala be tiketo wafila so momo la fa tiketo la do ya ba 25 pound nem ba ni bunda to ni basa no to 30 pound ne so alay bambang ali ada tiketo sang ali pare ticket yi da ngeen koy teel a jaay waaw kon nag kon kooku teel a jënd te yéen a ngi wax mbokk yi ñu teel a génn waaw teel a génn ndax léeg-léeg nga gis soirée bu am boo xam ne da ngay yéex a génn mujjee génn ñëw fekk ko teg si sam nga jël si sam teg ca kanamam il faut naan loolu wo fana important da baka eli ni tiketol mbawa kan 25 pound na la tra ali ala tiketol sang in time kad maybe sina no bunda to no tiketol sotola so it's better yela tiketol sang in time anali ya try fana le na juna at so commence 10 o'clock la fo talan nani suba but it's better yena juna yeko be kala dan yana wato bang wato ni wato bina banani na yetna fin kardaje ala try dongal be fintinan soon as possible. That's good. Soon as possible dañ ko def ni mu gën a gaawee nga teel a jënd bi yéen teel a jóg teel a taal teel a raxas teel a sañse teel a génn def nañ daan def ndaxte gis naa bu jotee da ngeen di sañse yoo xam ne maara day taale nu nekk fu nekk lay nit di génn ba tey Alaaji Barham ma lay laajte rek ba tey yow mi nga xam ne nag góor nga te yaa ngi jiitu jàppale jigéen ñi jàppale association bi muy dem ci kanam ba suñu yoon yàlla tey ma lay laaj yow lan ngay wax sa mbokk góor ñi nga xam ne yéen a bokk organisation bi ak ban taxawaay ngeen war a def earlier ak di la laaj ba tey it ndax Jaliba bi nga xam ne moom ngeen di woo léeg-léeg Jaliba moom it loxoom danay nekk ci biir wala indi ko fi dafay jafe ci yéen wala danay mel na leen. Well, there are some difficulties bringing Jaliba over to this country. But as a charity, I wouldn't say we don't face any difficulties, but we have our way to go about it. And then we do get help. And then we get the expertise from someone who has been doing these kind of programs for a very long time. He does help us in that kind of things to facilitate it for us. Right. If you bring Jaliba here, it's very expensive to bring him over. So if you don't share the cost with other organizations, it becomes very difficult. So we don't make any profit. We don't call it profit. We call it some kind of income for the society that we can plow back into the society because we don't make profit as a charity. We are a non-profit making organization. We don't do anything purely for profit because we have a social responsibility to the community that we live in. So this is how we see it. Right, but going back to the program, it's going to be on the 24th of May, and it's going to be the same place last we did 2 years ago, which is Castle Green. Castle Green. Okay. Right, it's on Gale Street in Dagenham. Right, if you go onto the website, it will be there. All the address and everything. Ticket information will be there. The only thing we are not prepared to do at the moment to give people's personal telephone numbers on a national television. That's why we're keeping that part of it. But if you go on the website, all the ticket informations and outlets would be there. So anywhere you want, you can get a ticket. And if you come to InterFace Gambia, you can get a ticket. Why comme du ngeen mën a joxe téléphone yi ko dem ci website bi. Yeah, website. Exactly. ndax am ngeen ci website bi am na compte banque boo xam ne ku ci bu ko bokk ko xam ne sori nga. xam nga d'accord technologie bi yokku na bari na. waaw waaye léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañu am internet dañuy génn ci dem ci biti. léeg-léeg mu sedd wala mu tàng doo mën a dem wala yaa ngi busy. wala yéen a ngeen am banque boo xam ne am ngeen ak compte boo xam ne nit dana ca mën a toll fu waaye toll mën caa fay. Yes, we have a NatWest Bank account. It's under Gambia United Society. Yes, you can pay in there to get your ticket. You can put money in there for us to send you a ticket. Just put your name as a reference, and then we'll post the tickets for you, or we'll deliver it to your home. I can give you that guarantee. Wherever you live in London, I personally can deliver the ticket for you, as long as you put the money in our account, and you want the ticket, we'll give it to you. And for those people who want to be patrons, if you think that probably we left you out because we forgot about you, but you want a patron ticket, you don't want an ordinary ticket, contact me or contact any member of the society. We'll make sure that we give you a patron ticket. But if you are prepared to pay a little bit more, yes, we'll do that. We only got about 100 patron tickets, and we don't want to go more than that because of the seating arrangements and everything. We don't want to make the hall too tight, because people do come there, they pay their money, they want to have some space to dance and enjoy themselves. So if you put too many patrons, we wouldn't have space to dance. But we at least would have 100 patron tickets. So anybody who wants to be a patron, you can contact us, we'll sell you our patron tickets.
mbooloo mi dégg ngeen loolu nga xam ne moom la Barham mu wax nee naa leen nag ne leen ñi bokk teen bi bu ñu raxasooy gocco rek dañoo yorandoo kenn ki yor fi rek moo tax ba xam ne ñun ñëpp rek kenn ku ci nekk war na cee jàpp ndaxte nag lépp ci mbokk yi la jëm te nag lépp buñ demee ba métti say mbokk donga lay dese ak jàmbur boo mën a ànd laa koo mënte àndal bu demee ba métti say mbokk lay dese kon dégg ngeen li nga xam ne moom la Bakary wax léegi ak sama jigéen yi toog kooku mel ni aji Fan Ndiaye ak aji Aïda Konté dégg ngeen li nga xam ne moom la wax ma leen di wax ne nag ne leen bés baa ngoog 24 of May la ñu ngi koy def fii ci Dagenham boobaa na ngeen teel a jënd seen ticket teel a sañse teel a préparé teel a génn ñu def ko soirée boo xam ne day gudd yëf yi nag balaa xew balaa neex day mel ni meeting te xam nga ne Jaliba bu ñëwee bu commencé benn morceau bu jeexee bala moo teg beneen nit ñi sax fañ taxaw di fecc duñ fa jóg ba yëf yi jeex taxawul guddi gi ñu saafante doonante ay doomu ndey xol yi duggante yëf yi neex ñëpp participer ci koo xam ne it mën a bokk ci association bi boo déggee yëf yi rek nga jël daal di jóg sa dëgg sa 30 pounds wala sa 40 pounds dafa mel ni rek ni nga ko xalaatee weeru de di ko yónnee sa yaay mu lay ñaanal wala nga ko yónnee keneen wala ngay romb ne di ko sarax nga dem foofu def ko fi ba tey sarax la rek ñuy dimbale ñi nga xam ne rek seen loxo dafa jot seen gannaaw te ñu nekk ci jafe-jafe waaye nag ba ca kanamee dana ñëw ci loolu ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ciy génn ñu baree bari fu nekk te yëf yi dafa yaatu lool te dinañ ci génn ba tey ci InterFace Gambia on Ben TV man bàyyi ili ma leen di wax loolu lu ne fu nekk rek lu ne ku ne nga ca ma ñëw ak Gambian United Sociality ñu organisation bu mag bi nga xam ne yàgg nañ ko def ci réew mi te rëccuwuñ ko benn yoon te mi ngi dem loo xamee ne fu nekk am na 14 ba 15 years dama ne lu yàgg lu ne dëgg rek te dama ne jëf na rafet ndax nettali jëf bu rafetee rek nettali ba du màggat ba tey li xew-xew bu màgg boobu nga xam ne moo war a am fii ci London on the 24 of May ñoo ko wax Jaliba Kuyateh ndaanaan loolu nga xam ne ndaanaan lu ñàkk ki ñaan la jógee Banjul ñëw bu fii taxaw moom it pour réewam supporter leen di fi tëgg guddi gu mag goo xam ne Gambia United Society bi ñoo koy def ma ànd ceeg sama naatooño yi ma ci ànd na ma bëgg nag ku ci mel ne Aïda nga tàggatoo ak mbokk yi wax leen nag sa last sport ak loo leen di wax nag ñu préparé na war a ñëw nag ci jàkkaarloo bi janoo bi ok mbaɗi mandinkol mbaɗi ɓe kontonna mba fulaya la baraka fo lamoye ñimma ñin lungo aliyem makoy aliyena aliye fenti aliyem ñoo makoy kat nal natal man na gambe society anata Gambia dingol le min we Gambian ka min makoy so ma dan dal be fenti kayro kono be nga commencé bismillahir rahmanir rahim nga ba alhamdulillah rabbil alamin bambe na mol kontonna ni min fo non kafuta kula min kete sirif ñolti kata jok malik ñol momoron de miyalan ko eli momoron yan ko bulo dum tan ko to mako roto be danila fo alo mari yaka jikko min kam almera jikko alma alaya be ma fe alo mari alma alaya jikko timmandi alo mari e be do ko to ye mi yatina ka to ngase nyim min be keton ko dole nyindi bara sacrifice ala ke mo de free so mba danila fo ala danila fo alo mari alma alaya kayro kaaje ayala harje free ay labang kunyim man harje film badia ani supporters wen kol fana sponsor fana bal danila mo moronding ye fem soto ba wafila fem ba wafila wo aba be bunna bundo kule anything mi bulo be fem de mi anan ko dole ka na fe yena ya advertisement o keje ye fem di mola man jutala abe bita Gambia so akam tali yabondi ni sudo kon yabondi barin kunda yadundi fakunda so abe mu kili won so ngafinde nga ñoma koy aliyena wassalam jërëjëf Fatou sa wax rafet na tey nag yéen jigéen ñi lu ngeen organisé day neex te ni ma leen gisee xam naa ne nag da ngeen ci jóg taxawal ci na ngeen ca doon taxawee rek te yàlla na ko yàlla mottali ak jàmm rek mu daal di baax léegi nag du ma def daal lu may Barham looy wax ak mbokk askan wi ak ñi nga xam ne ñooy si sponsor yeeg ñëpp ak ñi war a ñëw ak ñi war a teewee guddi gi ni ngeen ko war a préparé loolu tàggatoo ak ñu. All I ask for is the support and people to come out in large numbers to come and support their charity. Right. Whatever they do, they're not supporting an individual, they're supporting a Gambian charity, which is there for Gambians, all the Gambians. So I expect them to turn out in large numbers to come and embrace that night and support the Gambia United Society. mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne moom la
Alaaji wax léegi di woo ñëpp rek nag bu ngeen jàpp ci nag ndaxte nag yenu jàpp gën a wóor ndax mag du tànqamtalu te nag am na yoo xam ne nag dafay jara yëkkati ku nekk muy ndimbal ndax koo mën a dimbale rek dimbale ko te xam ne kenn ku nekk foo yëkk fu nekk dañ laa dimbali ba nga yëg si fa te xam ne nag ñooñu nga xam ne wéri di lañ def ak seen loxo jotu seen gannaaw ndax léeg-léeg nga wàcc Afrique sax gis koo xam ne danga ko romb sax du la laaj yaa yëkkati jox ko ndax na nga ko gisee wala na nga ko xoolee sa yaram daw te ñun ñëpp ay jullit lañ ñu def rek ngir yàlla ak yonent bi te loo def jënd jaay la ko yàlla suñ borom bi rek soba yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Babacar Si yàlla dana la ko fay ngeen jóg nag jàpp ci guddi gi guddi kaf la guddi réer la danga fa gis ñoo xam ne gën nga leen gis sax gën nga jox daje ak ñoom ñu saafante lu nekk te loolu it boo ci def rek dafa mel ni nga jóge koo sa kër rek di dem ci ñaan fa la ambiance la waaye dem ba nga fay dem sa taati paam ni fay wala sa ten paam ba pare dugg jënd drink toog waxtaan ambiance kaf ba sa yaram tàng nga génn ñibbi loolu rek tiyaaboo ngi ci ndaxte liggéey boo gis ak jaamu yàlla la léegi nag danaa desiwaat ak yéen ci kanam ci diggante kan Mouhamed Diagne mi nga xamee ne moo nekk fii ci Birmingham ngeen gis yu bare bari ba tax na nag kenn ku nekk am nga foo war a wéeru ndax ko amul foo wéeru da ngay daanu gannaaw bu ma tàggoog sama naataangoo yooyu sama gan yooyu ma toogaloon léegi nag ma ñëwal leen ci émission boo xamee ne nag émission bu doy waar la bu tiis la ndax lu métti lu nekk jàmbi lay dal te nag mën naa dal ku nekk muy sa mbokk muy sa xarit muy sa doomu ndey ak ku munti doon rek ndax kuy dund ci kaw suuf rek ah allah kulli alin am na loo xam ne dina ma sa daanu sa kaw baa nga ma sa fakkastalu te doo dégg lu may koy la massa danga ko bëgg muy kan Mouhamed Diagne mi nga xam ne ma nga nekk ci Birmingham nag am 26 years old ñaar fukki at ak juróom-benn mu nekk ci feebar boo xamee ne suñ borom tabaraka wa taala moo ko ko teg ñu war koo dimbali war koo taxawu ci lan ci medical condition am ak ci lan may ko sens mu faju mën a jóg fa ma tëdd ndaxte wér ak wérle ci la bànneex nekk wér gu yaram ci ngay mën a bànneexu mu doon xale nag amul lu may ñaar fukki at ak juróom-benn feebar bu metti nekk ca Birmingham ba tax na nag ma bëgg ngeen dimbale ko yéen ñëpp ak képp ku ci mën a jàpp am na website boo xam ne nag da ngeen ko gis noonu ci suuf screen bi muy dox ba tey yéen ngi tudd www.gofundme boo ko defee rek da nga daal di jot Mouhamed Diagne moom nga xam ne 26 years old la am ndeysaan nekk feebar goo xam ne yàllaa ko ko teg te nag bakkan buy ñam dund rek da nga ñam dee te nag doomu aadama buy dox lu nekk mën na laa dal wax mu yegg sax yàlla la neex te duma wax dara nag lu may bàyyi leen nga xool ko fa mu tëdd ak ni mel nga xam ne àdduna amul solo yàlla mën lépp mooy teg lu nekk doomu aadama ngeen bàyyi ci xel bu baax xool leen loolu. Hi, my name is Mohammed Diagne. I'm 25 years of age from a little country called the Gambia. I've got this mitral and aortic valve stenosis, which is the leakage of the heart valves. Heart valves started leaking when I was 11. This was back in Gambia, and my health was really bad, and my parents didn't know what to do, so they took me over to Senegal, where I was diagnosed with a heart problem, but they couldn't do any surgery at the time, so I had to be on medications and monthly injections, couldn't go to school, and it was really hard on them. At the same time, we just kept trying. When I was 17, I had a chance to come over to England to have a treatment, because the only way to rectify the valves that are leaking is to have an open heart surgery, which costs a lot of money. And at the time, we thought we had the money, but the surgery never went through. So I've been on medication ever since, and I'm 25 now, and I've got 3 valves that are leaking, and I need a open heart surgery, which costs about 30 to 35,000 pounds. mbokk yi ba tey man la Baye Eli rek maa leen di nuyu di leen tàggoo fii nag ci émission bi gis ngeen sama mbokk sama naataango yooyu nga xam ne ñoo bokk liggéey bu rafet bi ñuy def liñ leen di wan ci ñaari xale yooyu di Mouhamed ma leen di ñaanal yàlla leen yàlla dolli jàmm réew mi yàlla fi yàlla def jàmm ñii nga xam ne dañoo feebar yàlla leen yàlla yëkkati ci
jàmm te delloo si leen ci jàmm te yàlla na ko fi yàlla yemale ba nga xamee ne du ñu war di laaj kenn du ñun may ñu kàttan ak wér ndax wér gu yaram ci ngay mën a bànneex ko jërë ngeen jëf ñu desiwaat beneen yoon ci waxtu yi ci InterFace Gambia on Ben TV from 10:30 in the evening to 11:30 in the evening